too pronounced, you can just Если что-то слишком ярко получилось, вы можете these немного ones. сделать так. mop them up a little bit. That'll do. Слегка их It's вытереть. soft. So, I can put some of these more stronger marks here, Я оставляю более четкие and следы. I think soon I will stop. I'm trying to match these ones. Я постараюсь, чтобы соответствовать тем носкам. And there it is. Более темные линии здесь. This is all Nutella and cream. Это все нутелла и крем. A little bit of design through here. As soon as you put this darks in, Как только потребуется. very good, you can count to one. Отлично, вы умеете считать до одного. Don't Не do it. надо вот так делать. Don't do it. Doesn't work. Это не сработает. So, that's what we usually say. Уже 5-10 минут я постараюсь закончить. Some smaller boats in the distance here, Большие лодки вдалеке, so we'll start with them. Break up this horizon. чтобы немножко разбить горизонт. Doesn't really matter what they are. They're И just очень важно, что again confident marks. опять же уверен, да? Like that. И делать вот так. Maybe a bit of blue in this. Может быть, чуть-чуть голубого. But let's do quite Сначала от этого здания. big time. Maybe a bit dirtier. Грязней. Clean this. It's better. And here we just break this up. This boat. Все это разрываем, And in there's hidden, we all know who. спрятаем. This U bead. But that brush is too big. Так лучше. Connected to there. And again, I say to you, don't look at that too close. This one is the same. Это так же. Just let this Mr. Bead go down into here. Позвольте каплю течь вниз. Here he goes. There. Stronger. This is Не now знаю, слишком drying много времени. because I couldn't get to the pigment. Не мог добраться. It's too late. Уже поздно. It's dry. It's okay down here, but Внизу нормально. position Первый самый такой is первый тип. Z. What does that mean? Что за это значит? Oh yeah, maybe like McDonald's. Worldwide, Знаешь, как у Макдональдса? international, Z. There we have. I'll find a Z here for you. I know there's one. Huh? It takes you in. Да, это вводит вас внутрь картины. And here, look. Z takes you in. It's a very good composition Очень хороший, to take you into the picture. чтобы провести вас на саму картину. That's a different one. So Z, see? Опять Here. Oh, sorry. Z. You say Z, сзади. Z. But here, they hide. It's not always. Etc. So, the Z composition is an horizon, and usually it's a river or road or something that takes you in Когда у вас есть на картине горизонт, обычно это река или дорога, которая вас к нему into the distance. уходит вдаль. It doesn't really matter what it is. Неважно, что это. Even this little picture is now making distance. Inferior, Ниже. it's A for Alvaro. Это А, да, Yeah? That's the worst composition. самая плохая композиция. It's a joke. We're friends, Я yes? шучу, конечно. мы Alvaro друзья. and I are good friends. Хорошая шутка. But here is an A. I'll find an A for you. Сейчас я вам найду пример такой композиции. Hmm? Triangle. It's also called a pyramid. Треугольник или еще называют пирамидой. That was a wedge. This is a little bit. Немножко здесь похоже.
takes you in. This, the shadows, Здесь тени, видите, так вот. are taking you in. У него это смотрит картинка. And this one, На это то же самое. letter A, yeah? Да? Usually it's a vertical, Обычно это вертикальное. but not always. And a road and buildings, Какая-нибудь дорога, например, здание. it takes you into the Она picture. опять же вас уводит внутрь картинки. L is the next one. Следующий тип это L. L is yeah, that's not bad. В принципе, неплохо. This one, Вот это. L. It can go this way as well. Может идти в Yeah? другую сторону, да? It doesn't have to go that way. L is usually something very strong, Обычно очень что-то сильное. like a church Церковь, например. or this a little bit. Немного You can combine these Вы compositions. можете сочетать эти композиционные приемы. That's an A, yeah? Это А. You don't have to have just one. У вас You не can обязательно put будет только один. a few of them. There's a good L. Вот это хороший пример. So that's that one. Следующий H. Which means there's two sides. Это значит, будет две стороны. So this one here is church or something here. Церковь, например, что-то еще здесь. L. H is two sides. Herman Pickle, yes. He is a very good artist. Herman Pickle is a friend, Это очень хороший художник. great friend. I've known him for 30 years. He's hilarious. 30 лет уже. Very funny man. Очень веселый человек. Crazy and eccentric, you know. Эксцентричный. H. Two sides, Две something стороны, что-то connecting. соединяющее. Usually a vertical. Обычно вертикальная ориентация. So we'll find one. That's an L, yeah? Это L. That one. Two sides, connection. Это, в принципе, вот H. H, yeah? H. Connection. And that's almost an L, but that's also got two Почти sides. L, но, в принципе, только две стороны. H, perfect H. Вот это Two идеально. sides, connection. Две стороны соединены. Almost finished. O. Следующий это O. It means a tunnel, yeah? Шесть ворот туннель. Looking through Когда вы смотрите something. сквозь что-то. Archway, trees, Арку, деревья. whatever. I think there's one here with some trees I saw. Должна была из деревьев. Lost it. So, no, let's go further back. You looking through the tunnel. Да, вы смотрите как сквозь ворот So туннель. this shadow here Это тень is from these trees, от этих деревьев. and you're looking at this scene in France, И вы смотрите на in эту Dodon. сцену во Франции. And that's it. The last one is not composition, Последний это не композиция, but it's a rule, and это правило. it's called Picasso. Она называется Пикассо. So O is maybe an archway like that. Some people under here. This is Picasso, and we talked about this when I put in the space makers, the birds in the Мы sky. говорили, когда я ставил птичек для объема. It's to do with distribution of objects. В плане распределения предметов. These hay bales, А эти стога, the way they are divided up то, как они распределены, is it makes them look natural. It looks as if they're делает очень естественно. that should be like that. Что так они должны были The стоять. chickens here, На курице здесь, the distance between them, расстояние These между ними, birds. птички, it's uneven. оно неравномерное. Most students tend to make soldiers Чаще всего делают солдат in a row. Same with these такими figures, шеренгами. Также здесь с людьми то же самое. the spacing between them. These people here, this pattern, these cars. Машины, на самом деле, это не так просто сделать. So a pattern, uneven pattern. Но чтобы это не было
равномерным мотивом. It's not that easy to make this abstract pattern like this. Сделать такой абстрактный мотив не так. Most students tend to, start doing this and very Большинство quickly чаще делают вот так. end up with, space like that. Or if there's people Или если это люди, то вот так. where you really need to break them up, Вам надо их больше смешать. and then it's a uneven pattern. То есть тогда он будет не такой одинаковый. With all Вы these можете сочетать все эти вещи into one, в одной картине. there's a bit of everything in this. Здесь Z, есть все. a little bit of A there, Много Z, there's A, L, L, there's a side here, so that's an L again. опять L. So, but it's worth remembering these. Давайте посмотрим на саму Sky. фотографию. Very weak tea, Небо очень Stuff. бледное, чай. a little bit of blue for the water. Ну вот побольше синего для воды. Highlight, rock. Да? Is it highlight? Rock. Рядом с бликами делаем There's bigger ones. для контраста. Here, quite a big one. Bigger here, smaller. Больше внизу, поменьше наверху. It's called perspective. Да, это то, что называется перспектива. Same. То же самое. That's another, my older daughter, Isabel, Другая моя дочь, старшая Изабель, was only about 8 months old. когда ей было всего лишь 8 месяцев, And she pointed at things that were the same. она показывала на вещи, которые одинаковые. Same. Right. And she could say water. Perfect. Kind of Я тоже невролог. proud papa. А я очень горжусь им. They're very nice kids. The main thing is they're very good kids. Они очень хорошие дети. Top, Только где? this you want drive, up here. Just a little bit. And maybe a bit thinner. Чуть Make it run. And leave some of these little И marks. оставьте тут там небольшие вот эти светлые просветы. Trees, Деревья. no matter what it is. Важно, что немножко она нас пересекает, не страшно. There. And again, it's boring, isn't it? Скучно. Same thing, 3 times. 3 раза. So I really hope you remember this. Я очень надеюсь, что вы запомните. The point is that it's a fairly simple process. Потому что это очень простой процесс. This Это another как boat? тайм. No? Еще одна лодка. Нет. This, Imagination. yes, You this like to use. beautiful space that's sort of disappearing into this mist. Это красивое пространство, читающее в I дыме. like that. A vase of flowers. У вас с цветами. I don't start with detail of any kind. Я начинаю с And this is неба. not anything. I'm just pre-wetting the sky roughly. То есть я просто мочу горизонт, где будет небо. Not all over. Слышите, то есть я буду говорить теплый, холодный цвет постоянно. It's the way I think. Это то, как я думаю, а не холодные, а не теплые. So being a rainy day, it's a fairly cool sky. Just a few marks Дождливый день, да, несколько таких наметов. in your mind's eye. То есть все, что вы делаете в этот момент, да, оно останется на картине и потом. И поэтому вы должны понимать, что это будет, как это будет. То есть вы должны в голове мысленно представлять уже законченное. You've picked the bad Я seed. думаю, это сейчас будет сложно. I can't help you. Sorry. I don't like sitting down when I'm working. I like to stand up. Я не люблю сидеть, когда я работаю, я предпочитаю. So what I'm painting here is, you've got similar things here. It's on top of Venice or in Florence or in Moscow as well. Видите, это небольшой кубок, небольшая башенка, да, который висит в Big
bigger brush, that was too small. And now we do the dome itself. Я теперь возьму чуть побольше и буду делать сам угол. Now I know this is very boring for you to watch at the moment. Я понимаю, что пока нам очень скучно все смотреть. There's nothing I can do. Nothing I can do. All I can do is... And a bit cooler. Немного синего. Students, Должен быть 15-20, может максимум полчаса. oil paints will stay wet for a long time. А масляная живопись будет оставаться влажной гораздо дольше. So you can keep going back, working on an oil. You can go and have a cup of coffee and come back. То есть, когда вы рисуете масло, вы можете пойти попить кофе или вернуться, продолжить работу. You have a luxury of time. У вас есть роскошь. Вы уже можете пить воду, купол. I'm not really used to painting at this hour of the night. Of course, this is a demonstration only. So to try and explain everything exactly. There's meant to be tram tracks here, all sorts of stuff. Должны быть трамвайные пути. And now I need to mix up a nice Я хочу поднять ее выше, чтобы все хорошо стекало. and it needs a bit more liquid, so И добавлю еще жидкость. it has to be really wet. Все очень много. Run down. Большая ошибка пытаться все сделать самому, да, лучше просто оставить это работать самой краски. And as you can see, it's incredibly fast. И как видите, очень быстро все происходит. And it paints itself. Оно само собой рисует. You can't do this with oils, you can't do this with any other medium. Вы не можете так... So here we are. Now, I'm not quite finished yet. Еще не совсем закончил. Sort of getting there. I think this reflection is too strong. Мне кажется, это слишком сильное. I'll wash that off a little. Я немного ее размываю. Wet everything a little. Все смачиваю. And wait Немного жду. for the right moment to Нужного момента, чтобы... put a few lines through its road for the tram track. И как видите, все само собой происходит. I mean, Само yes, рисует. I'm encouraging you to do certain things. I ruined it. И на самом деле, когда я пытаюсь проявить какой-то ум, да, себя как бы больше поместить в картину, больше что-то делать самому, то я разрушаю ее. То есть But don't try this at home. но не пробуйте это дома. There's someone asked about gouache before. То, что вы спрашивали про гуашь. Here it is. And there's headlights on the tram. So I'll put them in. What's that? Headlights? The lamps? Отражение от фар. I have no idea what it will do. Я не знаю, что это выйдет. I know it'll leave the spots, Я знаю, что это оставит. but it just keeps adding to the atmosphere. Это добавит атмосферу. And he's now screaming to keep that white. All this is nice and wet. Darker. Alvaro, he does this all the time. But it works, yeah? It doesn't matter what's up there. Okay, Создадим каплю, не важно, что that's наверху. not what I'm not interested. Мне не интересно то, I что want наверху происходит. him. Мне Okay? нужна наша капля, наша господина. I think that's something that's alluding. We could do. Oh yeah. A roof here, come down. Вы можете менять, например, крышу, менять A few еще spots, несколько точек. and as soon as I put a bit of cream in, И как только я добавлю крем, maybe some trees here and things.
it should stay. Когда я It's gone dry up here already. подношу кисть к бумаге, да, она там остается. It should just stay there. Now correct Не it a little отрывай bit. кисть. Управляю чай. Something like that. Just almost up to there. Практически The tops, только вверх. not the whole boat. Не всех Okay. лодок, только одними уверенными, одним уверенным. Straight. Don't do this. Straight strokes. Делайте And you прямые keep going up. штрихи, не дугообразно. They can be quite big down here. Они могут быть достаточно большими внизу. Creamier. Не надо более прямую частоту. Up. По мере того, как идете You вверх, make them smaller. делайте их меньше. That way you get a bit of perspective. Так у вас получится немного перспективы. Don't put them on top of each other.